ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ವಾಕ್ಸಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಂಚಲ ಸುಂದಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ. Good evening, everyone. Before we proceed to enjoy the rest of the amazing performances planned ahead, I would like to take a few moments to introduce and acknowledge our guests here today. To begin with, I would like to take this opportunity to invite WAKS President, Mr. Girish Sundi, to address the evening. ಕನ್ನಡದ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ 13ನೇ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಚಯವಿರದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಂತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ತಮ್ಮ ಸಹಮತದೊಂದಿಗೆ. I take this opportunity to welcome all our distinguished chief guests today to our Kannada Rajyothsava celebration. Honorable Dr. Jagdish Krishnan, MLA Riverton. Honorable Kevin Michael, MLA Pilbara. Mr. Supriya Goha, President of ISWA. And Mr. Siddesh S., President of Baswa Samiti. And Mrs. Sandhya Sringar, President of VTCS. And our other guests today, Surya Ambati, Veerana Sathreddy, Lavinia Scott Sellers, and Paporiji, and others. Western Australia Kannada Sangha is the only registered Kannada organization in WA and has been operating since 2009. Our mission is to strengthen the Kannada community by providing a forum to pursue literacy, cultural, educational, and community development activities. Kannada Rajyothsava, the birth of Karnataka state, is celebrated on 1st of November every year. Kannada Rajyothsava is the momentous celebration of Kannadigas. Today we have joined together to celebrate the spirit of Kannadigas. I would like to request my non-Kannada speaking guests and friends to excuse me for a couple of minutes, as with your approval. I would like to next address the gathering in Kannada. ಕನ್ನಡ ಏನೆ ಕುಣಿದಾಡುವುದೆನ್ನೆದೆ, ಕನ್ನಡ ಏನೆ ಕಿವಿ ನಿವಿರುವುದು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಾಗಲಿ, ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಬರೀ ನುಡಿಯಲ್ಲ, ಹಿರಿದಿದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಜಲವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ನೀರಲ್ಲ, ಅದು ಪಾವನ ತೀರ್ಥ ಎಂದು ನಿತ್ಯೋತ್ಸವದ ಕವಿ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದರಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಿರುವ ಮಹತ್ವವೇ ಅಂಥದ್ದು. ಅದುವೇ ಕನ್ನಡ ಸಿರಿಗನ್ನಡ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಹಬ್ಬ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮನೆ ಮನಕ್ಕೆ ಅಡಿ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 1, 1956ರಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವು ಒಂದು. ಅದು ಸುಮಾರು 2500 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 8 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದದ್ದೆಂದು ಸಾಬೀತುವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯ ಕಣಜವಾದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಲೋಗೋದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ವಿ ಅಕ್ಷರವೂ ಸಹ ಇದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಇಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ 2009ರಿಂದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಕೆಲವು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ಇಂದಿಗೆ 45ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾದ ಪ್ರವಾಹ ನಿಧಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, VTCS ಮತ್ತು ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಗಮನಾರ್ಹ ನಿಧಿಯನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರ್ಕಾರದ $1,00,000 ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು IHV ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ 90 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಸ್ಕೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪರ್ತ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರೀಪ್ಯಾಟ್ರಿಯೇಷನ್ ಫ್ಲೈಟನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 125 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರ್ತ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಸೇವಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜೊತೆಗೂಡಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ನೆಸ್ಕಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ WAKS IT ಉಪಕ್ರಮಗಳು, ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಲೋಗೋ ನವೀಕರಣ, ಸದಸ್ಯರ ID ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯತ್ವ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಟಿಕೆಟ್ ಜನರೇಟೆಡನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದು ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಾರಂಪರೆಗಳ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡಗಾಗಿ ನಾವು ಎನ್ನುವ ಅಭಿಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋಣ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. Thanks, Girish. It seems like ages since most of us visited our state of Karnataka. I know you all miss our beautiful state as much as I miss. For the benefit of us and for our esteemed guests, we present a video which showcases the beauty, richness and splendor of our Karnataka. ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಹೌದು ಪುಟ್ಟ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಾ, ನಿನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.
Wow, this video definitely took us closer to our Karnataka. Hope we will be able to travel to Karnataka soon. Some of the people who may make it possible for us are sitting right here with us in the auditorium. I would like to proceed to introduce our chief guest now. First, we have Dr. Jagdish Krishnan, who is an MLA member of Riverton, more popularly known as Dr. Jags. He was born in Kotagiri in the Nilgiris. Dr. Jags finished his medical schooling in Mysore and arrived in Perth in June of 2006, where he worked as a GP. And now he owns over 20 medical centers all over Perth. Dr. Jags has been involved with WAKS since its very beginning, and his support as both a sponsor and a fellow Kannadiga who speaks Kannada very well has contributed to the growth of WAKS. Dr. Jags was selected to be the Labour candidate for the Riverton seat in 2021, which he ran with rousing success, representing India and most importantly all Kannadigas in Parliament. I request Dr. Jags to the stage for a few of his kind words. Good evening. May I begin by acknowledging the traditional owners of the land and pay my respect to their elders, past, present, and emerging, the Wajak Noongar people on the beautiful country on which we meet today. Can I acknowledge some special guests? Honorable Kevin Michel, member for Pilbara. I fondly call him King of Pilbara because he controls Pilbara quite well. My friend and an excellent Labour candidate for Tangni, Sam Lim. You can clap for him. Can I acknowledge the ISWA delegates who are here, starting from the President, Supriya Guha, Vice President Veerana, Secretary Papori, and ex-President of ISWA, Surya Ambati. Can I also thank Girish and his team for having me here this evening. Also the Kannada Sangha, the other associations closely working. BTCS and Basava Samiti, that is Sandhya and Siddesh avaru. Namaskara. So the acknowledgements are out of the way. Other special guests in the room, thank you. With the special guest permission, I'll switch to Kannada for a little bit. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋದಾರೆ ಆಗಲೇ. ಸಿಕ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಟೈಮೂ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಮಿಷನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. 4 ಈವೆಂಟ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಇದು ಫಸ್ಟು, ಇನ್ನು 3 ಈವೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಏನು ನೆನಪು ಬಂತು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡೋರ್ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ದ, ಡ್ಯಾಡಿ ಇವತ್ತು ಡೋರ್ ನಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೋರ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ದ, ಆ ಡೋರ್ ಇನ್ನೂ ನಾಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೇ, ಅಮ್ಮ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸು, ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸು, ಕಮಿಟಿ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನನ್ನ ಕರೆದು ಇಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಬರುವಾಗಲೇ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಬರುವಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೋಪರೇಷನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. 1 ನಿಮಿಷ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ.
Can I please invite Sam Lim, the candidate for Tangney, the Labour candidate for Tangney, to please come, good friend of mine. A quick few lines about Sam Lim. He has worked really hard to get to where he is. He has traveled by bicycle for kilometers to get to his school in his school days. He understands what hardship is. He's brought up a family to show how kind he is. He has been a dolphin trainer. When the company closed, when they went back into the sea to leave the dolphins back, the 1 week program stretched to 6 weeks because he was part of the team who were not comfortable to let go of the dolphins. If he's so kind to dolphins, he'll definitely be kind to all of us and get things done. He has been through hardship in Australia as well, with his daughter going through cancer, and he acknowledges the healthcare system in Australia and the benefits we get here. And he will be an excellent representative of all of us in Canberra if he is given an opportunity. And he is a hardworking person. He was offered the Policeman of the Year 2020. Thank you very much for acknowledging it. Yes. ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, my favorite dialogue, I will fail in my duties if I do not say this anta. I would like to specially acknowledge my friends, I would say, Kiran, Puttappa and Praveen Kalimath, who've been part of my profession and walked through, if I say Kiran, most of my life. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಪರ್ತಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದಿವಸ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರೇ. ನಾವು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಾಗಲಿ ಕಿರಣ್ ಮನೇಲಾಗಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಹಿ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ as well. ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್. ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರು ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Dr. Jags. Could I please request Mr. Girisha Sundi to honor our chief guest? I would like to introduce you to Mr. Kevin Michael, who is currently MLA member of Pilbara. In 2017, Kevin Michael was elected to the Parliament as the first Indian-born parliamentarian in the history of Western Australia. Before entering politics, Mr. Michael owned and operated a small business for 10 years that serviced sounds and communities across the Pilbara region, a vast area of land that is known to be larger than Victoria. In the 2021 election, Mr. Michael was once again elected as the member of Pilbara with the highest margin in the seat's history as part of the McGowan government. I would now like to request Member of Pilbara, Mr. Kevin Michael, to address the evening. Shubha Shambi. Namaskar. Good evening, everyone. And before I begin, I would like to acknowledge the traditional owners on the land we meet today, the Jajak people of the Noongar Nation, and pay my respects to the elders past, present, and emerging. I want to thank Dr. Jags for that wonderful narration in Kannada. Actually, it brings back a lot of memories for me. Unfortunately, I'm not as linguistic as him. And I'll have to continue my speech in English. But look, it was great memories for me anyway. I would also like to acknowledge my parliamentary colleague, Jags. From 2021, we play a very important role in the Parliament of WA. And as you know, Dr. Jags has actually got a much better profile
in actually Perth. And now coming to Parliament, he has extended that profile to us in Parliament by supporting us in whatever we do. I'd also like to acknowledge the President of the Western Australian Kannada Sangha, Mr. Girish Ashwindi, and the WAKS Executive Committee, and I want to thank you for allowing me to speak today. I would also like to thank the City of Melville and Lottery West for sponsoring today's event. Look, Sam, it's great to have you here today as a candidate for Langley. It's good to see multiculturalism really working in WA. And look, you can see we already three from Indian origin, and we have Pierre Lang, who's from Chinese origin. Like that, we have many parliamentarians in WA, and hopefully you'll be one of us, representing the multicultural people of WA in the federal government. And I wish you all the best, and if there's any support, please do not hesitate to ask. Other distinguished guests, sorry I did forget Ishwa President, Supriya Doha, nice to see you here today, and other distinguished guests, ladies and gentlemen. Look, it's my privilege to be here amongst you all today and celebrate the Kannada Rajyothsava 2021. I've been asked by Arun many times to come for these events, and unfortunately, being in the Pilbara, which is 1,624 kilometers from Perth, if there's any function in my electorate, I got to do my electorate first, because people are very forgiving in places we live in. And being Indian-born person, it's very hard for me to put aside my people in my constituents and try to come to Perth. So there's always the difference between Perth or metropolitan Perth and regional WA. You can see by the crowds tonight, WAKS has touched the lives of many people in our community. And I want to extend my gratitude to them for the hard work they do to represent WA Kannada community. Look, me and Arun have been working for a very long time, and I'm really privileged to have him in my life, as I might say, because when I came to Australia, I never had any help from any Indian community. We had a very, very minute Indian community, and living away from Perth in the Pilbara, we had no Indians at that time. And in the times that went by, we have now 250 Indians living not only in the Pilbara, sorry, I got a little bit of block there, in Port Hedland and in Karratha, and we have one in Newman. Like my profile said, I was born in Trishnapalli in Golden Rock, which is in the state of Tamil Nadu. I finished my education over there, my high school, and moved to Bangalore to do my final uni and my diploma in air conditioning and refrigeration. I left India and came to Australia after that, and it was a very difficult decision I had to make. It was a very lonesome experience. There were times I wanted to go back to India because you left a whole lot of family, you left a whole lot of friends, and it was very difficult. Today, you guys are very fortunate today to have that many Indians in Perth, as well as all over WA, to give you that support and that encouragement and form a community and be something that you want to be. Our testaments, actually, Yaz, another parliamentarian of ours, and myself, are testimony to everyone in this audience that you can have a fair go. You can be what you want to be in Australia as long as you put in the hard work and you stand for the people you represent and you do the right thing in the community. The COVID-19 experience, the pandemic, actually has made it hard for all of us Indians to move about
to India, back to Australia. And I do sympathize y'all, and I pass my sincere kind of, hardships for you guys and understanding from y'all. But I want to thank the McGovern government for keeping us safe and strong. And I also want to thank y'all for supporting us to work with the McGovern government to keep us safe and strong. We all need to play a part and reach out to our fellow Indian-born Australians so that we can work hard and achieve a life that was not available to most of us in India. Our West Australian Indian community is large, growing rapidly. Our contribution to Western Australia and the broader Australian economy is significant. The Indian community in Western Australia numbers from 90,000 to 100,000 and counts for more than 10% of the total Indian community in Australia. It is upon all of us to ensure that all our fellow Indians and Australians support each other and we move as a big committee. WAKS is already doing its best to support our WA Kannada community, and it is upon all of us to continue their work, each other's in our own personal lives. I would like to finally finish by saying it is a fantastic event. I would like to thank all of the dancers, the performers, the sponsors, and WAKS for putting on such a wonderful event. I congratulate them all, and I wish them all the very best, and I look forward to seeing more performances and hearing more from the Kannada society in regards to what they have to say. Danya Vandungul, thank you. Once again, thank you, Mr. Kevin Mitchell. Please remain on stage for your honoring by Mr. Navin Kiran, Vice President of WAKS. Today, we also have Mr. Supriya Guha, President of ISWA, present here today. Before becoming president, Mr. Guha was a secretary of ISWA. He has also devoted his time to serve in the Bengali Association of WA. Mr. Guha completed his education from IIT and management from IIM, and now currently works with Deloitte as Consultant Director of Australia. Could I now please request Mr. Guha on stage to address the audience? Good evening, everyone. May I please begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet today, and may I pay my respect to their elders, past, present, and emerging. May I also acknowledge Mr. Girish, the President of Western Australian Kannada Sangh, and the Executive Committee for a fantastic event. And may I also acknowledge the guests, the VIP guests today, Dr. Jags, MLA Riverton, Mr. Kevin Mitchell, MLA Pilbara. May I also acknowledge the President of the Basava Samiti, Siddesh ji, President of the VTCA, Sandhya ji, and all dignitaries, guests, ladies and gentlemen. For my presidency in ISWA for the last 1.5 years, I've been working very closely. ISWA have been working very closely with the Western Australian Kannada Sangh as well as other Kannada Basava Samiti and VTCS organizations as well. And it never stops amazing me in terms of the cultural prowess, the cultural legacy, the showcase that you guys all put together. I was fortunate to be present in the Rajyothsava last year as well when Arunji was president. And I am here today as well. And you guys never stop amazing me in terms of the cultural power, the kids performing on the stage, the amount of effort that goes in. I know I come from some sort of organizations as well. It takes tremendous effort, right? It probably months of practice and then costume and then after school practice and all of it. It takes a tremendous amount of effort. So I really appreciate and acknowledge the amount of effort that you guys put into really hold the flag high. The video that we saw about Karnataka, right? I literally got goosebumps. Now, I have not visited some of those places. I have visited some of them.
I don't speak Kannada like Jax did, but I can tell you that I was no less feeling homesick. I think I picked up that word from his Kannada speech than Jax or any of you. So this was really, really mind-blowing. I also acknowledge all the great work that Kannada Sangha has been doing. I saw the presentation made earlier in terms of the blood donation, in terms of the chartered flights to India, and many other great works. And been working with Arunji when he was president very closely, and now with Girishji under his leadership, I'm sure Kannada Sangh will reach newer and newer heights. I'm very privileged, ISWA is very privileged to be here with all of you in this grand celebration. We have a long miles to go together as brother and sister organization. So thank you for having us today. Good evening. Could I please ask Mr. Prashant, WAKS Secretary, to honor our guest? Yeah, I'm doing. Next, I would like to introduce Mr. Siddeshwarappa, President of Buses Samiti. He was born and brought up in Chitturga in Karnataka. He worked in L&T Limited in Bangalore for 10 years before moving to New Zealand in 2000, where he served many years in Buses Samiti and Kannada Sangha in New Zealand. Mr. Siddeshwarappa moved to Perth in 2008, where he served as Treasurer and General Secretary in Buses Samiti Perth and started a granite business known as Millennium Granites in 2012. As a successful business owner, gold sponsor for WAKS, and current president of Buses Samiti Perth chapter, he believes work is worship. With this, I would like to welcome Mr. Siddeshwarappa S. to the stage for his address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕಲಿಯೋಕೆ ಕೋಟಿ ಭಾಷೆ, ಹಾಡೋಕೆ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ, ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪರ್ತ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. I would like to acknowledge distinguished guest on this event today. Member of Parliament Dr. Jocks, I think he has gone now. So, Member of Parliament Mr. Kevin Michael, Srimati Sandhya Shingar, VTCS President, Mr. Supriya Guha, ISWA President, and Mr. Girish Asundi, WAKS President, and many other guests. Ladies and gentlemen, my speech will be in the Kannada, where I come from, and I am very sorry people who don't understand Kannada now. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು, ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಉತ್ಸವ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪದದ ಮೂಲದ ಹಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರು ಮತ್ತು ನಾಡು ಸೇರಿ ಎತ್ತರದ ಭೂಮಿ ಎಂಬರ್ಥದ ಕರುನಾಡು ಪದದಿಂದ ಉಗಮವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಎಂ ರಾಮಮೂರ್ತಿಯವರು ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು, ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಮೂಲತಃ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಶಾಂತಿಗೂ ಬದ್ಧ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಸುಂದರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣರು ಮಾತೆಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರು. ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ ಮನೋವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡರು. ಅರಿವೇ ಗುರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕವಿಗಳು ದೊಡ್ಡದ್ದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡದ್ದನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಾಳಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಬದುಕಿನ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡವು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಶಾಸನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಭಾಷೆ. ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 8 ಸಲ ತನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಏಕೈಕ ಭಾಷೆ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆ ಮತ್ತು ಗರಿಮೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯದ್ದು.
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶರಣರು ಸಾವಿರಾರು ವಚನಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ನರಕ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂದು ಸಾರಲಾಗಿದೆ. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನು ಬಯಸಿದರು. ಏಕ ದೇವೋಪಾಸನೆಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದರು. ಕಾಯಕದ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅನುಭವದ ತತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂಡಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೂಡಿ ಬರ್ತವೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಹಳ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗಿರೀಶ್ ಅಸುಂಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ, ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನಿಂದ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಪರವಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. Thank you, sir. Could I request Mr. Rajiv Chandrasekhar to honor our chief guest? Next, I would like to introduce another chief guest, Mrs. Sandhya Shringar, President of VTCS. She has been a fellow Kannadiga and is associated with VTCS since its inceptions and believes in promoting Vedic values. She also coordinates an informal charity group called Aparna and strongly believes in giving back to the community. Could I please request Mrs. Sandhya Shringar to the stage for a few words? ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದೂರು, ತಲೆ ಮ್ಯಾಗೆ ಒಂದು ಸೂರು, ಮಲಗೋಕ್ಕೆ ಭೂಮ್ ತಾಯಿ ಮಂಚ, ಕೈ ಹಿಡಿದವಳು ಪುಟ್ನಂಜಿ, ನಗನಗತಾ ಉಪ್ಗಂಜಿ, ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ. ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪರ್ತ್ ಊರು, ತಲೆ ಮ್ಯಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಪಂಚ. ಕೈ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಈ ಊರು, ಆದರೂ ಉಳಿದಿದ್ದು ನಮ್ಮೂರು, ಇಷ್ಟೇನೇ ನಮ್ಗಳ ಪ್ರಪಂಚ. ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂನವರ ರತ್ನನ ಪದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ವಾಲ್ಮೀಯ ಹಿರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ನಲ್ಮೆಯ ಕಿರಿಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ತನ್ನ 13ನೇ ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು 13ನೇ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನದೇ ಸ್ವರಚಿತ ಹಾಸ್ಯ ಕವನವೊಂದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾಳ ದಿನಗಳಾಗಿದೆ, ಭಾಳ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾಳನೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಈ ಹಾಸ್ಯ ಕವನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ: ದೇಸಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪರದೇಸಿಯವ. ಕವನ ಹೀಗೆ ಸಾಗತ್ತೆ: ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪರದೇಸಿಯವ, ವರ್ಷದಾಗೆ 2 ಬಾರಿ ಬಂದು ಹೋಗವ, ಬರ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಅಂತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗವ, ಕನ್ನಡ ಪದ ಕಂಡೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ರೋಪ್ ಹಾಕೋವ,
ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ತಿ ಸೋಪು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬೇರೆ ಗಿಫ್ಟೇ ಇಲ್ಲವಾ ಸಿಗೋದಿಲ್ವೇ ಅವೆಲ್ಲಾನು ಈ ದೇಶದೊಳಗವ ಲೈಫ್ ಸೂಪರ್ ಗುರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಊರೂರು ಸುತ್ತವ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪರದೇಸಿಯವ ವರ್ಷದಾಗೆ 2 ಬಾರಿ ಬಂದು ಹೋಗವ ಕಂಡಂಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಪಿರಿ ಕೆಂಡವ ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ ಮಾತ್ರ ಇವ ಎಂದು ಬಿಡದವ ಕನ್ನಡ ಸಿರಿ ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಐಫೋನ್ ಸಿರಿನ ಅಂದವ ಮಾತ್ಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪರದೇಸಿಯವ ವರ್ಷದಾಗೆ 2 ಬಾರಿ ಬಂದು ಹೋಗವ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕವ MTR ತಾಜಾ ತಿಂಡಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲವ ರಾಯರ ಮಠ ರಾಗಿ ಗುಡ್ಡ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕವ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕು ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟವ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪರದೇಸಿಯವ ವರ್ಷದಾಗೆ 2 ಬಾರಿ ಬಂದು ಹೋಗವ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಲೇಮು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕವ ಏನೇ ಆದರೂ ಸ್ಕೂಲ್ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಆಗಲೇಬೇಕವ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಈಗದು ಭಾರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ಅಣ್ಣವ್ರಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾವ ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ಅಪ್ಪನ್ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪರದೇಸಿಯವ ವರ್ಷದಾಗೆ 2 ಬಾರಿ ಬಂದು ಹೋಗವ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ ಬ್ಯಾಡಿ ಮಗ ಕರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ದಿನ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತೈತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು Thank you, Mrs. Sandhya Shringar, for your inspiring speech. I would like to invite Mrs. Archana on stage to honor our chief guest. Thank you. Today, another chief guest, Mr. Naresh Sharma, Acting Counsel General, couldn't make it to our event, but he sends his warm regards to all Kannadigas and wishes for our best. I would like to also send my warm thank you on behalf of WAKS to all our honorable chief guests for your support and gratitude. I would like to also take this opportunity to call our other dignitary guests here today on stage to honor. Can I please welcome Mr. Surya Ambati, IPP President of ISWA, Mr. Veerana Sath Reddy, Vice President of ISWA and Gold Sponsor of WAKS, Ms. Lavinia Scott Sella, Director, Art of Living and IHAV. Being honored by Mr. Girish Asundi, Mr. Ramesh Srinivasaya and Mrs. Archana. Good evening, everyone. I would like to begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet, the Warjak people of the Nunga Nation, and I pay my respects to their elders, past, present, and emerging. We have so many dignitaries here. Dr. Jax, my friend Kevin Michel. I know hierarchy-wise you are first, Kevin, but we are very close to Jax, meeting every day. Please don't mind.
and the President of Basa Samiti, Siddeshri, and President of VTCS, and Sandhya Singarji, and the President of ISWA, Supriyaji, and my colleagues, Veeranaji, the Vice President, and Paporiji, Secretary, and Assistant Secretary Satishji, and all the present President, past Presidents like Arun Kumarji, and present President Girish Asundiji, and all the executive committees. From the last 13 years, I have seen how Kannada Sangha has grown. When we had the first meeting at Mandala Hall to the present at Kannada Baptist School, I know very well it's great achievement for the Kannada Sangha. And also Kannada people are very instrumental in every activity. You have seen that Indian Community Center, lion's share of the project team headed by Veeranaji as the immediate second in command, deputy project manager, and Ashok Patilji, Ravi Mariappaji, and Ernest Abraham, we call him Erniji, and also Anaga Amresh was the interior decorator. They're all Kannadigas, so we should be proud of all of them. Thanks for that. But I want to tell you one thing, not just the Indian Community Center. What about the Kannada Bhavana? When are we delivering that? By next year, we want to do this function Kannada Bhavana. Arun Kumarji, I know that you are instrumental. Girish ji is forwarding, and the present executive committee, they are all instrumental. I want it to be delivered. In the next 12 months, we got all the support, 3 Indian origin MLAs, and there can be others also. Thank you very much for this opportunity. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ಗಣ್ಯರಿಗೂ, ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಎಲ್ಲೇ ಇರು, ಹೇಗೆ ಇರು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು, ಕನ್ನಡ ಗೋವಿನ ಓ ಮುದ್ದಿನ ಕರು, ಕನ್ನಡತನ ಬಂದಿರೆ ನೀ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪತರು ಎಂದು ಹಾಡಿ ಹೋಗಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರಿಗೆ, ಹೊತ್ತಿತೋ ಹೊತ್ತಿತೋ ಕನ್ನಡ ದೀಪ, ಮುಗಿಯಿತೋ ಶತಮಾನಗಳ ಶಾಪ ಎಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಕವಿ ಕಾವ್ಯಾನಂದ ಅವರಿಗೆ, ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ನಾಲಿಗೆ ಸೀರಿಸಿ ಬಾಯಿ ಒಲಿದು ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಮೂಗಿನಿಂದ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಕವಿ JP ರಾಜರತ್ನಂ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯೇ ನೀ ಎಷ್ಟು ಚಂದ, ಏನೇ ಗೀಚಿದರೂ ಆಗುವೆ ಶ್ರೀಗಂಧ, ಸಿಂಗಾರದ ನಿನ್ನ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು, ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿನ್ನ ನುಡಿಮತ್ತು ಎಂದು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ ಅವರಿಗೆ, ಹಚ್ಚೇವು ನಾವು ಕನ್ನಡ ದೀಪ, ಕರುನಾಡ ದೀಪ, ಸಿರಿನುಡಿಯ ದೀಪ ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಕನ್ನಡದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ TS ಕರ್ಕಿ ಅವರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಮಹಾನೀಯರಿಗೂ ನೆನೆಸುತ್ತಾ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಇಂದಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅನಂತ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಂಘದ ಸಾಧನೆ ಅಪಾರ, ಅಪ್ರತಿಮ ಮತ್ತು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ನೋಡಿದರೆ ಜನರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಒಂದು ಗೌರವ, ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜನರಿಂದ ಸಿಗುವ ಒಂದು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ನಡೆ, ನುಡಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇವೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು, ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು, ನೀವು ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಶಬ್ದವೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾವು ಶಬ್ದ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕವಿಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನು, ನೃಪತುಂಗ ಕವಿಯು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು, ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸುಭಟರ್ಗಳ್, ಸುಪ್ರಭುಗಳ್, ಕವಿಗಳ್, ಚಲುವರ್ಗಳ್, ಅತ್ಯುಗ್ರರ್, ಗಂಭೀರ ಚಿಂತರ್, ವಿವೇಕಿಗಳ್, ನಾಡುವರ್ಗರ್. ನೋಡಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಒಂದೊಂದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕನ್ನಡಿಗರದ್ದು ಶೂರರು, ಧೀರರು, ಕವಿಗಳು, ಚಲುವರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನೋಡಿದಾಗ ತಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸೊಗತಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಿ.
ಅದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗಂಭೀರ ಚಿಂತರ್ ಸಾಧುವಿಗೆ ಸಾಧು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮಾಧುರಿಗೆ ಮಾಧುರ್ಯಂ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡಿಗೊಬ್ಬ ವಿವೇಕಿಗಳು, ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯರು, ಯಾವುದು ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇವೆ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಅಂಬಟಿಯವರ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಣ. ಇದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ರವಿ ಮರಿಯಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅನಘಾ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಅಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಅವರದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ ನರೇನ್ ಇರೋದು, ನಾಡಿಗೆ ಲಂಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ನೇತೃತ್ವ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಅಂಬಟಿಯಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗಿರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ, ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನ್ನಡಿಗನಾದ ಒಂದು ಬಸವ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ತಿಕದ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ದೀಪವಾಗಿ ನೀ ಬಂಡೆ, ಬಟ್ಟೆ ಗೆಟ್ಟವರಿಗೊಂದು ದಂದಿ ದಿಪ್ಪಾಗಿ 8 ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಗ್ನಿ ಖಡ್ಗವಾನ್ನ ಅಂತ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿ ವೀರ ಏ ಧೀರಾವತಾರ ಏ ಬಸವೇಶ್ವರ, ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮಃ, ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮಃ, ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to thank WAKS very much indeed for earlier this year kindly partnering with the Art of Living Foundation and with the International Association for Human Values. WAKS was successful in getting a grant of $100,000 from the very generous West Australian government, and very kindly used the services of the Art of Living Foundation and IAHV to distribute through the state of Karnataka the 90 oxygen concentrators which were needed during the India COVID relief. So it was a great honor for us to work with you, and thank you so much. I also wanted to say it's been really wonderful to see the dancing of the children. It was so beautiful and so thrilling to see that WAKS is upholding the culture of Karnataka. So, you know, there is a very great connection between the art of living and the state of Karnataka, because our beautiful Mother Ashram, our international center, is just outside Bengaluru. Some of you may have visited that beautiful, beautiful resort-like ashram complex. And I'm very pleased to say that a little bit later on in the proceedings, you will see a congratulatory video message from Gurudev Sri Sri Ravi Shankarji from the Bengaluru Ashram, congratulating you on your event today. And at this moment, I would just like to say that it's a very auspicious day today, because today is the day 40 years ago that Gurudev founded the Art of Living Foundation. And the beautiful Vedic knowledge which Karnataka state and other states in India promulgate across the world is now, through Art of Living, in 157 countries and 470 million people. That's right, 470 million people across the globe are now enjoying the Art of Living programs. And we very much look forward to having a good relationship with WAKS in the future. Thank you so much. Thank you, Girish. Thank you. I would like to now present Dr. Papuri Barawa, and can you please come on stage to be honored? Thank you. I would like to now present a short video from our well-wishers in Karnataka.
ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದವರು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹರ್ಷದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಡಿನಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನುಡಿಯನ್ನು, ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದದ್ದು. ನಾಡು, ನುಡಿ, ನೆಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಣದಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಾಡು, ನುಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದಾಸರ ಪದಗಳು, ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಹರ್ಷದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರ, ಒಡವೆ, ಊಟ, ವ್ಯವಹಾರ, ಆಚಾರ, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು, ಗೀತೆ, ನೃತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ. ನಾಡೋತ್ಸವವನ್ನು ಬರೀ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನಿರೋದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಅದರ ವೈಭವವನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು, ಯೋಗ, ವೇದ, ವಿಜ್ಞಾನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದಿರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಬರೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನೀಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ತಂದುಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಆಗಲಿ, ದೋಸೆ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಾಡಾಗಲಿ, ನೃತ್ಯವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಯೋಗವನ್ನು, ಧ್ಯಾನವನ್ನು, ಉಡುಪು, ಒಡವೆ, ಊಟ, ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿರವರು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಫೇರ್ಸ್, ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ಮೈನ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಂಚಲ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರಿ.